bank manager, corporate bank manager, he succumbed to the disease. So that was really a worrisome. And many children, they got infected with the same complaints of nausea, vomiting, diarrhea, fever, and weakness in the limbs. And moreover, I think this was near the Siagat society. Maybe it can be the cause like waterborne disease, or maybe food. Many people, children, they eat outside. So we IMAPCB are always on the forefront to tackle and assist in preventing, treating the issues along with the PCMC health department. So I really thank you to all of you for giving us this opportunity to uh, come with proper guidelines or make awareness programs in the society. So early diagnosis, appropriate investigation, and timely treatment can have a good control over the burning issue of GBS. And we can plan various programs, as I said, maybe then food hygiene, food safety, water safety, all these measures we can take along with PCMC. We can distribute leaflets for that matter, for the awareness in the society. So what are the signs, symptoms, how early that they should take the treatment, and from whom they should take the treatment. So these leaflets we can make, and we can give, distribute to various societies. Food inspection programs for the various vendors, water supply resources, sanitation facilities should be checked for a proper hygiene, and safety precautions should be taken. So I assure you complete support from IMAPCB, and I will let's take into a look by various experts what they say, and then we will plan for awareness programs. So I hand over to Dr. Tongaonkar for the next proceeding. Thank you so much. Yeah, over to you, Dr. Tongaonkar. Hello. Muted me. Sir, can you unmute yourself? Yeah. Hello. Yeah. Can you hear me now? Yes, sir. Can you just increase some volume? Hello. डिव्हाइसचा व्हॉल्यूम सर वाढवू शकतो आपल्या? हो, माझ्या Yes, डिव्हाइस sir. या. Hello. Aniruddha, we can hear you. Just, I think there is some problem with my net नाही, connection. अनिरुद्ध Let me ऐकायला check this. येतंय. Sir, we are able to hear you. You can start with the presentation. Yeah. Yes, you can start sharing the presentations Okay. if it is Can you, there. Yes, sir. मॅडम, टोनगावकर सरांचा आवाज येत नाहीये मा, काही अडचण आहे पहा. hello. Yes, sir. We are able to hear you. Yeah. So when we talk about GBS basically या दोन साइन is a French words that is called as Guillain-Barré syndrome, आणि आपण त्याला आता मराठीमध्ये गुलियन बार किंवा अशी नावं देतो. देर आर टू सायंटिस्ट, अलेक्झांडर जिया अँड बार.
So these were the French scientists who diagnosed this condition in 1916. And what they found is there was a damage to the peripheral nerves. Basically, the nervous system was affected. And they found out it to be the autoimmune damage to the neurological system. So this is a very rare and autoimmune neurological disorder that occurs when the body's immune system, it mistakenly attacks the peripheral nerves, and that leads to muscle weakness, numbness, and paralysis. So what are the causes? Causes is basically autoimmune response. The immune systemचे जे products आहेत, antibodies, they attack the peripheral nerves, आणि त्यामुळं पायाला मुंग्या येणं, झिंजिण्या वाटणं किंवा नमनेस येणं या प्रकारच्या तक्रारी चालू होतात. And this spreads from lower body to upper body gradually. आता इन्फेक्शन सध्या आपण कॅम्पॅलोबॅक्टर जेजुनीचं नाव खूप कॉमनली ऐकतो याच्यामध्ये. सो एनी प्रिसिडिंग GI infection, like mainly due to Campylobacter jejuni, is responsible for development of GBS later on. Other infections which are responsible are Mycoplasma pneumoniae, influenza. They can all trigger GBS. Certain vaccinations like influenza vaccine can trigger GBS, and some surgeries like GI surgeries or spinal surgeries that can also trigger GBS. आता GBS चे symptoms काय? What are the symptoms of GBS? So the symptoms of GBS are muscle weakness. It's a progressive weakness in the legs, arms, and face. म्हणजे it starts from the lower body and then it spreads upward. Second is numbness or tingling. So tingling or numbness sensation in the extremities is responsible. Then pain or discomfort in the muscles and joints. And when it starts involving the respiratory muscles, then it leads to breathlessness or shortness of breath. It also affects the autonomic dysfunction. So abnormal heart rate, abnormal blood pressure responses, abnormal bowel bladder functions, they are also part and parcel of the GBS. Usually जेव्हा पायाला प्रॉब्लेम चालू होतो त्यावेळी चालायला डिफिकल्टी असते आणि एस्पेशली जिने चढणे उतरणे याच्यामध्ये त्रास होतो अशी पेशंटची तक्रार चालू होते. नाउ हाऊ डू यू डायग्नोज GBS? डायग्नोसिस मध्ये मेडिकल हिस्ट्री फारच महत्वाची आहे, किंवा पेशंट तुम्हाला एक देतो प्रिसिडिंग हिस्ट्री ऑफ इलनेस इन द फॉर्म ऑफ से रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, सध्या करंटली GI इन्फेक्शन से लूज मोशन्स, वॉमिटिंग, याची बाहेर खाल्लेल्याची हिस्ट्री असते आणि तिथून याची सुरुवात होते. अँड पेशंटला व्हेन वी रिअली चेक द फिजिकल एक्झामिनेशन, you can find out that there is a loss of power in the lower limbs, and later on the upper limbs and the respiratory muscles also get involved. So power is maybe grade 4, grade 3. In severe cases, it leads to grade 0 power. So physical examination is very important. आणि त्याच्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे to elicit the deep jerks or reflexes is very important. So reflexes are absent. So no reflexes with severe muscle weakness and these symptoms, you should suspect a case of GBS. Now, how do you diagnose GBS? GBS साठी electrophysiology is very important, like nerve conduction study and EMG. Second is CSF analysis. Lumbar puncture and CSF analysis is very important. And certain imaging treatments in the form of say MRI or CT scans, they are also very important. आपण जेव्हा GBS बद्दल बोलतो तेव्हा GBS is basically acute demyelinating symmetrical polyneuropathy. So predominantly it is a demyelinating polyneuropathy, but there are other variants, maybe say axonal variant are also there, and certain cases you find the mixed cases like demyelinating as well as axonal damages are seen. So predominant findings in the nerve conduction studies are reduced conduction velocity, prolonged distal latencies, conduction blocks, and dispersions. So, and
there can be demyelinating pattern, there can be axonal pattern, or there can be mixed pattern. But can be in the initial case. सरांना फोन कर ना. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, you are audible, sir. Yeah, and second important test is CSF. So CSF analysis, so lumbar puncture and CSF is very important test. As Dange madam has rightly said, they are sending these CSF samples to NIV to confirm the diagnosis. As everyone knows, आपल्याला जे मेडिकल एज्युकेशन मध्ये शिकवलं जातं त्यातलं कॉमनेस्ट फाइंडिंग इज albuminocytological dissociation. What does it mean? There is a rise in the albumin level. CSF albumin levels are higher, say like more than 45, but cell count is normal or 0. And so this is called as albuminocytological dissociation. So that includes high protein levels and normal or slightly elevated CSF, WBC count in the CSF. CSF glucose levels are normal and there is no evidence of other infection like gram positive, gram negative culture, ZN, या सगळ्या बाकीच्या PCR टेस्ट CSF वरच्या नेगेटिव्ह येतात that rule out another infection. So in the early stages like NCV, CSF can be normal and peak changes like peak protein levels and peak CSF changes are seen 2 to 4 weeks after the onset of the symptom. And then there is gradual resolution to the normal. So you have to correlate both these tests, CSF and NCV, to the clinical picture, and then only you can come to the diagnosis of GBS. सध्या आपल्याकडे ही सॅम्पल्स NIV ला जातात आणि तिथून we can diagnose the cases, and from there we are getting the diagnosis. एक शॉर्टली आपण ट्रीटमेंट पार्ट बघूया. इन द ट्रीटमेंट पार्ट वी हॅव टू फर्स्ट ट्रीट द व्हायटल कंडिशन्स ऑफ द पेशंट. ज्या गोष्टीमुळे सुरुवात झाली लाईक रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन और GI इन्फेक्शन्स, यू हॅव टू ट्रीट दोज इन्फेक्शन्स. सो टेक केअर ऑफ दोज इन्फेक्शन. And there are two important modalities. One is called as intravenous immunoglobulin therapy and second is plasmapheresis. एक प्रकारचं डायलिसिस असतं ते. सो बेसिकली हाऊ डू यू गो फॉर IV immunoglobulin? The IV immunoglobulin, how does it work? It works in the form of neutralization of autoantibodies. So IV immunoglobulin binds to these autoantibodies and neutralizes those autoantibodies attacking the peripheral nerves. Then it causes the modulation of immune response. Inflammation कमी करायला मदत करतं. Inhibits the complement activation. So IV immunoglobulin is, and the dose, standard dose is 2 gram per kilogram body weight. It should be administered I think Dr. Tongavkar sir's voice is not audible. Sir, are you there? Madam, he has left the meeting. Can So we we can go to the start next with speaker. the next Yeah. delivery with Dr. Amit Kumar Pandey, sir? Yes. Ma'am, I Yeah, think yeah. we will start with that. Dr. Pandey, sir, is a
MD Medicine and DM Neurologist. He has got a very overwhelming response of more than 12 years experience in this neurological neurological field. And most importantly, sir is attached to various different big hospitals in PCMC area. So I request Dr. Amit Kumar Pandey sir to again explain us regarding, sir, how we should know that this case could be a GBS case, and what could be the treatment at a treatment, and how the diagnosis and the treatment will help. So most importantly, I would like to request you one thing, sir, like there are many different hospitals or the general physicians and all other small hospitals they have joined. So what they can do it at their level, and what is the right time to refer these patients to a tertiary care hospital, and what would be the precautions, sir, that they should take while referring the patient. So over to Dr. Pandey sir. So please guide us. Thank you, everyone. Good afternoon. Thank you for the kind welcome. Why are we talking about GBS? Am I audible? Clearly audible? Yes, sir. Very clearly audible. Thank you. Okay. So why are we talking about GBS? GBS was there previously also. Whenever there are seasonal transitions, like from rainy season to cold to summer, which we are experiencing right now, it is spike in number of cases. It is mainly because of the mutations in the virus, which cause upper respiratory tract infection, or poor hygiene causing GI infections, and these cause diarrhea or upper respiratory tract infections. And 2 to 3 weeks later, or 1 to 2 weeks later, you see a patient manifesting with symptoms of GBS, which Tongaonkar sir has just mentioned. Why are we discussing it now? Because there has been an outbreak of sorts in Siahnagad and Nanded city area, probably due to contamination of Campylobacter jejuni. We had this going on for the last 15 days, and the Neuro Society of Pune has already published guidelines what to do and what not to do about 7 days ago. So taking it forward, GBS is an important condition because it is a differential diagnosis for 3 other conditions. One is polio, which we have eradicated. Secondly, acute traumatic injury to the spinal cord. And thirdly, acute transverse myelopathy. So all these 3 conditions are different in symptoms. Acute trauma, you have history of trauma. In myelopathy, the history is of only 2 days. And in cases of polio, whenever there is fever, you have polio affection, and because it is eradicated, the Ministry of Health and everybody is so involved because we want to rule it out whether it is not similar to presentation. What happens in GBS? GBS is actually not because of the infection per se. It is because of an autoimmunity which is triggered because of the infection. It is like when your immunity tries to neutralize the infection, it goes on damaging the nerves, which are similar in protein makeup as the bacteria. So this is known as molecular mimicry. कुठल्याही जंतूमध्ये, विषाणूमध्ये, जीवाणूमध्ये ते पार्टिकल, प्रोटीन पार्टिकल सेम असलं तर त्याला मारता मारता आपल्या नसांच्या आवरणालाच घात होतो. जेव्हा नसांच्या आवरणाला घात होतो तेव्हा नसा खराब होतात किंवा त्याच्यातनं करंट निघत नाही. जसं we all have now known that GBS is not one disease. The symptoms according to textbook may increase for 4 weeks. They plateau for 4 weeks and improve in 4 weeks. But this is a textbook description. We have seen patients who on the second day of illness are ventilator bound, and also patients who after 12 weeks of illness are also able to walk well. So the manifestations vary from person to person. Now, important point which madam had put up is when to see, when to diagnose, when to treat. So the diagnosis is mainly clinical. Taking in consideration with history, the diagnosis is mainly clinical. You can't diagnose GBS with NCV and CSF in the first week of the disease. The CSF comes positive because inflammation slowly sets in. The CSF may be positive in the second week, and the NCV findings are also positive in the second to third week. So we normally recommend repeat NCV if it is negative in the first week, to do it repeatedly in the second or third week. Secondly, if there is progressive deterioration in power by, say, about a scale of 2, if you're calculating by Medical Research Council, grade 5 drops to 3, it is an indication that you need to shift the patient to a higher center immediately, because it is more likely that the patient may land up into ventilator, land into type 2 respiratory failure and may require ventilator henceforth. So these patients cannot be managed in a
primary care setup. Two conditions, because ventilators are not available and managing them on ventilators require expert care in which the intensivist and the anesthetist are well trained. Thirdly, IVIG and plasma exchange, as sir mentioned, are two important treatments which we tell patients to take. Both of these treatments are very, very costly. Steroids, however, may be detrimental in patients of GBS in some cases. They may sometimes not help much. So giving steroids prophylactically or preemptively is not a good solution to the problem. You have to always give what is recommended, that is IVIG and plasma exchange. So IVIG, even if you give IVIG, the action doesn't start on day 1. The maximum action of IVIG or plasma exchange starts at day 7 after giving IVIG to day 21. Around day 14, you will have the maximum action of IVIG. GBS is a slow process. It causes slow recovery. So the recovery may take as long as 6 months. We had a patient who had post-COVID vaccine GBS, who was on ventilator for 1.5 to 2 years. So this is well known that vaccines may cause GBS. Not everyone who takes vaccine has GBS. It is always mentioned that 1 in 1 lakh vaccinations may lead to a condition which is known as encephalomyelitis. So even with plasma exchange is a little cheaper, but the effect of plasma exchange is a little faster. It may start from 5 to 15 days. And it has to be done in a tertiary care setup where there is a nephrologist available, because it all depends upon the patient's parameters of blood pressure, body status, weight, and then you decide how much to filter and how much albumin needs to be given. As I told, GBS has been known for a long time. It is only during seasons and such outbreaks that we hear about it a lot. So we have to take precautions in terms of not avoid eating outside, avoid drinking about potable waters or waters which are boiled enough, or drinking packed waters. This is the only thing which we can do. It is not a contagious disease in which if you touch a GBS patient, you will have GBS. It is not like that. It is not a communicable disease. The infections, however, which precede GBS are communicable. So you need to take precautions on that front first. And that is about it. Slowly and surely, we will get out of this. This is a spike which we are seeing. This is a big spike because of contamination of water. And I think all the help is being provided to patients, and I think the Ministry of Health here is also doing adequate enough. So any help required, we are always there. Thank you. Sir, thank you for the excellent overview about the treatment, diagnosis and treatment. So there are a few questions which I really want to ask on behalf of everyone. Definitely. सर सी एक आपण म्हणतोय कंपायलोबॅक्टर जेजुनी आहे आणि दुसरे मग काही व्हायरसेस आहेत. सो इज इट ओनली दॅट बॅक्टेरिया ओनली, का सर्दी खोकल्याचे व्हायरसेस किंवा बाकीचं सगळं आहे तर त्याच्यामुळे पण होऊ शकतं? कारण हे जनरल पब्लिकला पडलेले प्रश्न आहेत. सो बेसिकली आपण सगळे how our general physicians they can guide the patients? Basically, our body is made up from a particular unicellular organism to आपण multicellular organism झालो आहे. So we share common genes with some ancestry. म्हणजे हे व्हायरस, बॅक्टेरिया, प्रोटोझोआ, फंगाई ह्यांच्यामधलं एक प्रोटीन आणि आपल्या शरीरातलं प्रोटीन साम्य असणार. पण जेव्हाही हे आपल्या शरीरामध्ये येतील, आपलं बॉडी त्याला प्रतिकार करायचा प्रयत्न करतो. तर कुठलाही व्हायरस, कुठलाही बॅक्टेरियाचे पॉसिबिलिटी कमी असते, पण कुठलाही व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया लाईक कॅम्पायलोबॅक्टर, मायकोप्लाझ्मा, these may trigger an autoimmune response आणि त्याला मारता मारता आपल्या नसांना घात होतो. इट कॅन बी बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, व्हायरल इन्फेक्शन, GI इन्फेक्शन. सो देर इज नो स्पेसिफिक की फक्त आता कॅम्पायलोबॅक्टर जेजुनी आपल्याला आयसोलेट झालंय, बट इट इज नोन की कॅम्पायलोबॅक्टर जेजुनी हॅज बीन आयसोलेटेड प्रिव्हियसली also in patients where there were outbreaks. So it is a known cause of Aman variant of GBS, Aman and Amsan variant, which is more axonal damage to the nerves as compared to other viral infections which are demyelinating type, which is known as AIDP. So there are 3 variants, sir has put it in short. AIDP म्हणजे demyelinating neuropathy, ज्याच्यामध्ये नसांचं आवरण निघून जातं. अमान म्हणजे acute motor axonal neuropathy, ज्याच्यामध्ये नसा डॅमेज पण होऊन जातात, ज्यांना रिकव्हरी करायला वेळ लागतो. आणि तिसरं आहे अमसान,
म्हणजे सेन्सरी आणि मोटर ह्या दोघं नसा खराब होऊन जातात आणि त्यांना रिकवर व्हायला वेळ लागतो. अर्थातच सरांनी एक पॉईंट मेन्शन केलं होतं की रिफ्लेक्सेस आपण बघायला पाहिजे. ऑफकोर्स आमचान व्हेरियंटमध्ये रिफ्लेक्सेस पटकन जातात, कधी कधी लेट जातात. म्हणून इनिशियल स्टेजेसमध्ये जे सिम्पटम्स दिसतात, जर रिफ्लेक्सेस रिटेन जरी असेल पण प्रोग्रेस होत असेल तर इट कुड बी GBS. सो यू हॅव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग सच पेशंट्स. ॲज आय सेड, एनी पेशंट ज्यांची पॉवर तुमच्या डोळ्यासमोर 2 ने कमी झाली त्यांना तुम्ही शिफ्ट करायला पाहिजे. Yes. Yes. So in short, Thank you, any sir. virus or bacteria can cause the problem. Not Yes, yes, sir. necessarily it is Campylobacter jejuni. No, This it is time just it is because it is being Campylobacter jejuni. isolated, sir. Yes. Yeah, so this time it is Campylobacter jejuni. That's all. Yes, sir. Predominantly seen. Yes, sir. Yes, Many yes, yes. rhinoviruses, adenoviruses, noroviruses. Yes, yes. These noroviruses are known to cause respiratory tract infection as well as GI tract infections. So these are known to cause. It is basically molecular mimicry. Our body is trying to fight it out. Yeah, polio, Zika, even COVID-19 is Yes, responsible for the Yes, sir. GBS. So polio High is a index group. of suspicion should be there in the clinicians, Yes. among the Yes, sir. clinicians, to Yes, pick sir. up the cases and treat them early. Yes, sir. Now everybody is sensitized, so everybody is having a high index of suspicion. Yes, yes, sir. Rather over high index of suspicion. Over high index. Yes, sir. Yes, definitely. Thank you, Pandey sir, and thank you, Dr. Tongavkar sir, for giving us such a nice information. आणि बऱ्याच लोकांच्या मनामधले बरेच प्रश्न आता कमी झालेले आहेत. सर, नर्व कंडक्शन स्टडीज आपण सगळ्याच पेशंटमध्ये करून घ्यायलाच पाहिजेत का, की सस्पिशन आले की लगेचच नर्व कंडक्शनला पाठवायला पाहिजे का असं? बेसिकली नर्व कंडक्शन मध्ये पण काही गोष्टी आपल्याला पहिल्या आठवड्यातच दिसतात. एक कंडिशन असते, म्हणजे एक फाइंडिंग असते टेम्पोरल डिस्पर्शन म्हणून, ती आपल्याला पहिल्या आठवड्यात दिसते. पण काही पेशंटमध्ये दिसते, काही लोकांमध्ये दिसत नाही. किंवा एफ वेव्ह लेटन्सी वाढली आहे किंवा ऍबसेंट आहे हे आपल्याला इनिशियली दिसतं, पण काही पेशंटमध्ये दिसतं, काही मध्ये नाही. अर्थातच ती सजेस्टेड टेस्ट आहे. इट विल बी मोर पॉझिटिव्ह इन द सेकंड वीक as compared to first week. But yeah, we should recommend them doing such tests because it may only एक तर दोन गोष्टी होतील. एक तर आत्ता नाही आहे तर ते त्यांना थोडं हायसं वाटेल, आणि जर आहे तर त्यांना योग्य त्या उपचारासाठी आपण त्वरित पाठवू. कोणीतरी आता एक प्रश्न विचारला की एक प्रश्न विचारला की IVIG आणि प्लाझ्मा एक्सचेंज एकाच पेशंटला देऊ शकतो का? तर बेसिकली 2 ट्रायल झाल्या होत्या. IVIG नंतर परत एकदा IVIG द्यायची, विच वॉज आईस ट्रायल. त्याच्यामध्ये पेशंटला IVIG दिलं, 1 महिनाभर त्याला बघितलं, तो बरा झाला आणि परत IVIG दिला. इट हॅज बीन प्रूव्हन दॅट गिव्हिंग IVIG ट्वाइस इज नॉट रेकमेंडेड. सेकंडली, आपण असं म्हणतो की IVIG आणि प्लेक्स द्यायचं का? हो, पण IVIG दिल्यानंतर प्लेक्स देणं लगेच योग्य नाहीये. इनफॅक्ट प्लेक्स केल्यानंतर तुम्ही IVIG देऊ शकता, पण IVIG दिल्यानंतर तुम्ही प्लेक्स नाही करायला पाहिजे. यू हॅव टू वेट फॉर 7 to 21 days टू सी द ऍक्शन ऑफ द IVIG अँड देन थिंक अबाउट डुईंग अ प्लेक्स. प्रश्न असा पण आहे की पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शनमुळे GBS होतो का, किंवा त्याचे काही चान्सेस आहेत का? 2 गोष्टी आहे. जे ऑपरेट होतात ते तसे पण इम्युन डेफिशियंट असतात, त्यांची बॉडी एवढं ऑटो इम्युन रिस्पॉन्स माउंट करत नाही, म्हणून ऑटो इम्युनिटी त्याच्यामध्ये कमी असते. चान्सेस असं नाहीये की नाहीच होऊ शकत, पण काही पेशंटला, म्हणजे माझ्या बघण्यामध्ये असे पेशंट आले नाही की ऑपरेटिव्ह नंतर ते GBS झाले. माझ्या बघण्यात असे पेशंट आलेले आहेत जे प्रेग्नन्सीमध्ये त्यांना GBS आले आणि त्यांना आम्ही IVIG दिलाय. सो दॅट इज सेफ. प्रेग्नन्सीमध्ये GBS ला IVIG देणं इज सेफ, सो दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. पण ऑपरेशन नंतर फार क्वचितच लोकांना आम्ही GBS सारखं बघितलंय. भरपूर पेशंट आम्ही असे बघितले जे व्हेंटिलेटरवरती काढता येत नाही आणि नंतर आम्ही डायग्नोज केलं की त्यांना GBS होतं म्हणून ते व्हेंटिलेटरवरती गेलं. सर, प्रेग्नन्सीसाठी काही वेगळ्या गाईडलाईन्स आहेत का, की ज्या आता आपण फॉलो करतोय त्याच गाईडलाईन्स आहेत सर? सेम गाईडलाईन्स मॅडम, सेम गाईडलाईन्स. अवॉइड हायजीन मेंटेनन्स आणि शो युअर डॉक्टर. प्रेग्नन्सीमध्ये दुसरी एक गोष्ट हे होऊन जाते की पेशंट लोकांना हायपरेमेसिस फार असतं, म्हणून व्हिटॅमिन डेफिशियन्सी फार होते, अँड दॅट इज वाय. आणि परत हायपरेमेसिसमुळे पोटॅशियम फार कमी होऊन जातं. तर पोटॅशियम कमी होणं, दिस इज वन कंडिशन विच इज नोन एज हायपोकॅलेमिक पॅरालिसिस. इट इज सिमिलर टू GBS. फक्त पोटॅशियम कमी असल्यामुळे ते विकनेस होतं. पोटॅशियम रिप्लेस केलं की होऊन जातं. सर्जरी. Right. Spinal surgeries are also known to cause GBS later on, few spinal surgeries. Yes, sir. It depends upon the anesthetic agent that is used. Some anesthetic agent trigger autoimmune response, and that is why we see patients with GBS after. But how many cases you have seen like this की spinal दिला and GBS झालाय?
मॅडम इट ऑल मी तर नाही Because बघितले आता. इट इज नोन टू असं कॉज इट इज मेनली नाही नोन नाही टू नाही कॉज केमिकल स्पायनल मेनिंजायटिस. सर्जरीज स्पायनल अनेस्थेशिया नाही स्पायनल spine surgery you Oh, mean to say, Okay. spine spine surgery, surgery, not Yes, spine ma'am. spinal surgery, Yes, anesthesia. ma'am. No, Sir, no, not no, I no. spinal think anesthesia. Correct, You correct. mistaken it for spinal anesthesia. No, spine surgery. okay. Spine So surgery. spine Yeah, yeah. surgery नंतर GBS होणं rare असेल. Maybe they were misdiagnosed as having a compression because they saw a compressive and the disease progressed later on. That may have so happened. Because the patients present with same complaints like ataxia, म्हणजे आता म्हणजे I have to just share a small thing. Many patients come to me not with Guillain-Barré syndrome. They come with Galen-Balance syndrome. So they think it is more like balance problem. So even in spinal compression, cord myelopathies, you have got symptoms of ataxia. So that is why there will be a confusion. Yeah. Yes. Yeah, actually, मला हाँ. Dr. Pandey and Dr. Tongawkar, I have one query. की if patient has got a symptoms like आता GIA-Barré's early symptoms आहेत, and now that patient is recovered completely. So in how many days we can give him anesthesia? Maybe general anesthesia or spinal anesthesia, but in how many days we should wait? Sometimes it happens की appendectomy करायला लागते किंवा त्याला urgently काही surgical intervention करायला लागते. So how many days interval period should be there between the symptoms and complete recovery and the surgical plan? If It the takes patient is almost 4 completely to 6 recovered, weeks. madam. Sorry, sir. Almost, Go on. yeah. It takes almost 4 to 6 weeks for the person to come out of that thing. It is not a short course. So better to avoid anesthesia between at least up to 6 weeks from the onset of symptoms. Better to Yes. avoid. I But it think all depends on the indication of surgery. It's as simple exactly. as that. I think it varies from case to case basis, madam. If it is a planned surgery, you can Yes, always wait. If Yeah, it's yeah. say Plan something, we don't do only that yes. risk we So cannot take. if it is an Urgent. emergent, you can But do. But 6 weeks is a timeline which we always decide after anything. 6 If a weeks. patient has got a stroke, also any surgery we recommend 6 weeks to wait for 6 weeks, because that is 6 what is required for the body to heal. correct. For that Thank matter, you, we sir. need to do some investigations just to prove anything ki baba now patient Neurology is fit. fitness, physician Neurological fitness. fitness. Yeah, correct. And any NCV. and any contraindication for the spinal anesthesia per se? No, madam, no contraindication. No contraindication. So for Okay. pregnant patients, if at all we need to go ahead with cesarean section or something like this, it is indicated. Yes, madam. No Yes. worries. I have got Yes. 2 patients delivered, madam. Okay. Normal delivery, we treated with IVIG during pregnancy. For No, GBS. normal delivery, sir, we don't worry about it. But if we Yes. want to do the Caesar, Caesar, and then A spinal patient, anesthesia. yes, madam. You can give a patient who had GBS, recovered during pregnancy. In pregnancy, she had GBS. We gave IVIG, she recovered, and then she delivered normal babies. 2 patients. So Yes. that is not a Thank you, problem sir. whatsoever. Thanks a lot, sir, for Thank you. giving excellent answers to all the questions. There गांधी was मॅडम another. धन्यवाद. Yes, sir. दादर सरांचा एक क्वेश्चन आहे. Yes, sir. एक प्रॅक्टिकल क्वेश्चन आहे. ह्या in last 15 days, how many GBS patient have you seen and how is the presentation? Sir, there are various presentations. Now, as I am talking to you, I am seeing a patient who has got only ophthalmoplegia. त्यांचे डोळेच हलत नाहीये फक्त. So I have seen all presentations of GBS. Not all, one may remain because it is never all. So काही पेशंट्स फक्त बोलायला त्रास होतो, काही लोकांना गिळायला त्रास होतो. So right now I am seeing only one patient of GBS, suspected GBS. I will not call it GBS. I am thinking it may turn out to be GBS. We have sent some antibody panels, and when they come out to be positive or negative, we will inform you. That is Miller-Fisher syndrome, na, that you were talking about. Miller-Fisher, yeah. There are a lot of syndromes of GBS. There is a pharyngocervicobrachial variant in which there is involvement of only swallowing apparatus. There is something known as Bickerstaff's brainstem encephalitis variant in which the patient is drowsy and quadriparetic and ophthalmoplegic. There is Miller-Fisher variant in which there is only ophthalmoplegia. There is bulbar variant in which only there is swallowing difficulty. There is paraparetic variant in which only the patient is not able to walk.
So you have got different presentations of GBS, and you have to see them clinically to know them clinically. Once you have seen it, you will never forget it. This can be a variant of GBS. Excuse me. In this epidemic, what we have seen. So in this epidemic is going on in last current pandemic 20 days. Yes, sir. How many So cases we are you not. have seen and what is the presentation of that cases? So whatever we have seen right now here in our side, it is not because of related to that epidemic, because most of the patients that I am seeing are due to viral infections. So respiratory tract infection or somebody who is just come like that. Sometimes there are subclinical respiratory tract infections, sir, which are not picked up by the patient. As we know that elderly are not able to mount an immune response to any viral infection. They may not manifest fever and they may directly come with a presentation of GBS. What we have seen in ICM, there are 3 patients. Yes, sir. One was having only cough for a single day. Next day, he suffering from weakness. Other 2 are directly, means one had a giddiness, fall down, and diagnosed as a GBS. And one more patient, again, the same history, no fever, nothing, directly weakness and all symptoms of GBS. And all 3 are CSF normal and NCV positive. So this is the thing. When the disease may be short lasting, not everyone requires IVIG, not everyone requires plasma exchange. In fact, in our experience, when I see patients clinically in OPD, we see that about 50 to 60% may never require IVIG because they may not progress to that extent. So this is what we are finding every time we see. So not everyone requires IVIG, but we always suggest them IVIG because this is according to protocol. Yeah, already we guidelines. have started IVIG for 3 patients. They are also slowly improving, but one is on plasmapheresis. Okay, sir. He is also improving, but he is on ventilator, intubated. Sir, it is a long process. We will have to wait for long because I have managed now 4 patients in Niramay previous year who were, one was post vaccine, one was post viral illness, who were on ventilator for 1 year or so. So sometimes it is a very Aman variant of GBS is one of the most painful variants you will ever have. Yeah. I think we have 2 ADP and 1 Aman. Yeah, okay, sir. Yeah. Sir, we had another question, like what is the prevalence of GBS in India? Basically, per 2 lakh population, we can find or we may find 1 case. So basically, it is very less. There are certain other countries, there it was more, 6 or something like this, but it's not there in India. So that is the answer. And the age limit, sir, we have seen varied patients from the age 4 till 67, 68, 70, Yes, like that. 100%. So let's hear the pediatric aspect also about the Yes. GBS cases from Dr. Vishwanath Kulkarni sir, who is MBBS MD Pediatrics. He has done a fellowship in pediatric neurology and epilepsy, who is working in PCMC for more than 9 years and delivering his knowledge or his expertise to all the patients. So I welcome Dr. Kulkarni sir. Please could you tell us about how we can go ahead with pediatric cases and all the knowledge about it? Yeah, thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah. At the outset, I am thankful to IMA PCB as well as PCMC for giving this opportunity to talk amongst all the galaxy of physicians and neurophysicians. So, as all of us know, that the pediatric age group is not mini adults. They are having their own set of issues, own set of problems, and own set of presentations. Now let's start. Now we have heard from Tongaonkar sir as well as from Amit sir the various presentation. The first one is when to suspect. So it rapidly progressive bilateral limb weakness and or sensory deficit when it is occurring. Now in pediatric age group, it is very difficult to assess the sensory weakness. But whenever the child is not bearing the weight, first thing in the given epidemic setup, think about GBS. Now, what we heard about the incidence of the GBS, it is almost 1 to 2% per lakh population. However, because of these epidemics, now similar epidemic occurred in French Pennsylvania, and the reason was being the Zika virus, as told by Tongaonkar sir. So because of this increase in the epidemics, the incidence is rising. So first one is the acute onset of weakness. That is number 1. Second one, it is hyporeflexia or areflexia. You may not get areflexia in all the patients. You may get hyporeflexia. And Amit sir has already told in some Aman cases, you may get initial few reflexes.
Then the child may be present with facial or bulbar palsy, again with ophthalmoplegia and ataxia, just like the Miller-Fisher variant. Now, in these cases, you always suspect the GBS. Now, how to diagnose? It is the clinical diagnosis. As we have all learned that within the first week, the NCV, again in the pediatric age group, it is very difficult to elicit the responses. However, within the first week, your CSF might not give any clue, your NCV might not give any clue, your neurological examination is of utmost importance. Now, again, a very important issue as far as pediatric age group is concerned, that you have to rule out three causes, that is transverse myelitis, acute traumatic neuritis caused by the intramuscular injections, and the acute flaccid paralysis. May not be the polio in all cases. However, the acute focal myelitis can be caused by the enterovirus 70 as well as 71. Now, once you rule out the other causes, you go ahead, and also Tongaonkar sir talked about the early neuroimaging, where you can get enhancement of the cauda equina nerve roots. That is a good investigation to start with. So once we suspected GBS, once we diagnosed GBS, then what, in which setup we get the child admitted in the ICU? So it is the rapid progression of the weakness, number one. If there are severe autonomic or swallowing dysfunction and there is evolving respiratory distress, the child cannot be nursed in the peripheral setup. The child will require the tertiary setup where there is good intensivist as well as good supportive management. And when to start treatment, as I already told, when you are suspecting clinically, now in the given the child is not bearing weight. So waiting for NCV report, waiting for CSF report, you can definitely, when the child is unambulatory, the child is not ambulatory at all, number one. And when you are finding hyporeflexia, when you are ruling out all the local pathologies, you can directly start with IVIG directly. Now, as far as in pediatric age group, I again reiterate, I had seen the cases from 2 years onwards, 2 years to 15 years, 16 years. So we generally prefer IVIG because of the weight of the child is little, on the lower dose. We might not require the nephrologist, CRT and all those big setup. So IVIG is a good option. It is 2 gram per kg over 4 to 5 days. There is another concept of giving IVIG over 2 days, but it has shown no increased efficacy over given to 4 to 5 days. Now, depending upon the variant of the GBS, be it AIDP, be it Aman, be it Amsan, be it, Miller-Fisher variant, your recovery varies. The recovery might take from a few days, from 15 days. And there is one child which I'm again seeing, it's 6 months, there is partial recovery in this child. So you have to counsel parents again and again because you are as well as. So monitor. I generally see the muscle strength. I see whether how the respiratory function of the child, swallowing function of the child, autonomic disturbances in the child, blood pressure, heart rate, and bowel bladder control. That is important. Again, we should not forget about the early complications like arrhythmias, infections, hyponatremias, pressure ulcers. There is one child who is now 14 years old and he's in the periphery. He has developed extensive pressure sores. So we have to take care of the complications also. Clinical progression, most of the ADP patients, they recover very well. Aman, Amsan, they take little time. There is, as Dr. Amit Pandey sir told, there is no role of repeat IVIG. Even few studies, it has observed that the repeat IVIG has worsened the prognosis. There was one question also which I read, the role of methylprednisolone. There is no role of methylprednisolone in IVIG. Either it is IVIG or it is PLEX, plasma exchange. So plasma exchange you can give, and rehabilitation is very important because it is the long-term process. Talking to the patient, talking to the parent, talking to the child. This is very. And the last but not the least, sending stool sample, free samples for the polio. Thank you.
Sir, thank you, sir. As very correctly you have told all the things. Sir, another thing what I wanted to tell it to everyone. See, any acute flaccid paralysis which is developing in a child less than 15 years of age, sir, we are suspecting poliomyelitis and we are taking all the stool samples of that child and sending them for the surveillance with WHO. So this is one thing I really want to tell it to all the physicians, like practicing, all the doctors. This is a urge from our side. Anytime, whenever you are seeing such a patient or any patient who is having acute flaccid paralysis who is less than 15 years of age, we tell us. And currently, since we are reporting all the cases of paralysis which are admitted with us and whom we are suspecting GBS, to tell it to us. So हे सांगण्यासाठी आमचे 8 झोनल लेवलला 8 हॉस्पिटल्स आहेत. 8 हॉस्पिटल्स आहेत आणि या 8 हॉस्पिटल्स मधून आमचे जे इंचार्जेस आहेत, सो त्यांचे नंबर्स तर सर्वांकडे आहेतच. तो वी आर रिक्वेस्टिंग एव्हरीवन टू प्लीज टेल इट टू अस, जस्ट रिपोर्ट ऑल द केसेस. आणि म्हणजे सगळेजण आता करतच आहेत. सगळ्यांनी सर आपल्याला तीनही आपले जे कन्सल्टंट्स आज आहेत त्यांनी खूप चांगली माहिती दिलेली आहे. सो देर आर 1 or 2 क्वेश्चन्स विच आर देअर फ्रॉम माय साइड. सर, न्यूरोलॉजिकल सोसायटीने गाईडलाईन्स ज्या दिलेल्या आहेत तर त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की आपण दूषित अन्न आणि दूषित पाणी म्हणतो आहोत. सो सर, त्याच्यामध्ये जिथे आपल्याला माहिती आहे की जो सोर्स आपल्याला माहिती आहे तर त्या सोर्स मध्ये आपण खाल्लं आणि पाणी प्यायलं, म्हणजे फिल्टरचं पाणी आहे सर, किंवा जे पाणी येते त्याच्यामध्ये आपण क्लोरीन टाकून त्याचा स्टँडिंग टाइम, म्हणजे क्लोरिवॅट थेंब टाकले, औषध टॅबलेट टाकली आहे तर त्याला स्टँडिंग टाइम असतो. तर ते वापरलं तर चालू शकतं का? म्हणजे कारण मेनी हॉटेल्स दे से की आमच्याकडे फिल्टरचंच पाणी आहे, आमच्याकडे बॉटल पाणी आहे, का आपण उकळूनच पाणी नेलेलं प्यायचं सर? मॅडम, खबरदारी घेणं फार महत्वाचं आहे. त्यांनी UV प्रोटेक्टेड मोस्ट ऑफ दी हॉटेल्स मध्ये सगळं UVचंच असतं पाणी. दे हॅव फिल्टर्स रनिंग, सो आय डोंट थिंक दॅट शुड बी अ इश्यू. ओनली वेन यू आर इटिंग स्ट्रीट साइड फूड यू हॅव टू बी अ लिटल कॉशियस, कारण की दॅट इज द वेअर मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लेम कम्स. In hotels mostly you may suffer from infections like typhoid and what do you say, HBAG and HBAG, hepatitis, but otherwise I don't think hotels मध्ये काही प्रॉब्लेम येईल. पण म्हणजे सर पाणीपुरी आणि पाणीपुरी, चायनीज आणि याच्या ज्या गाड्या आहेत ना, भेळेच्या गाड्या, दोज आर व्हेरी प्रॉब्लेमॅटिक एरिया, मोर वल्नरेबल एरियाज. आणि आजकाल तर मिनरल वॉटरची गॅरंटी देऊ शकत नाही. सो हाऊ कॅन वी टॉक अबाउट दिस थिंग्स? व्हेरी डिफिकल्ट. It is always better to take precautions because we always say prevention is better than precautions. cure. Yes, it's better to be safe than to worry. येस, डेफिनेटली. सर, आपल्या पॅनलिस्टने आज खूप चांगली माहिती दिलेली आहे आणि जे आपल्याला कॉमन क्वेश्चन्स येत आहेत पेशंट्स कडून त्याची सुद्धा खूप छान समर्पक उत्तरं आपल्याला मिळालेली आहेत. आय थँक एव्हरीवन. पण त्याच्या अगोदर मी आमचे ऑनरेबल MOH सर डॉक्टर गोफणे सरांना विनंती करते की सर, आपण स्टेट गव्हर्नमेंटने आपल्याला काय गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत आणि आपण आपल्या पेशंट्सना काय सपोर्ट देणार आहोत, आणि त्याचबरोबर प्रायव्हेट सेक्टर कडून एखादा पेशंट आपल्याकडे रेफर झाला किंवा त्यांनी आपल्याला सॅम्पल्स काय पद्धतीने पाठवावेत, कोणते सॅम्पल्स, तर याच्याबद्दल सर्वांना आपण माहिती द्या. थँक्यू सर. मी विनंती करते सर आपल्याला. माझा आवाज येतो व्यवस्थित मॅडम? येस सर, येतोय. Good afternoon all. Basically, thank to all. Almost 700 doctors is joining in, participating in webinar. That's why I'm thank to the Maya madam and all the. दिवसभर म्हणलं नाही जमायचं. मी कोणी असेल तर मग सांगते म्हणलं दिवसभर थांबणार आहे. Somebody. Yes. Last almost 15-20 days. Lot of chaos going on in Pune as well as in the PCMC. Not in the PCMC as such, but in Pune. Honorable DCM sir, Deputy CM, Honorable Health Minister, Chief Secretary, all are landing from Mumbai to Pune. The cases of Pune, around 111 cases of GB syndrome is found in Pune nearby, Nanded city, Sinhagad Road, and Khadakwasla Dam. That's why there is a slight cautious, state government become a cautious. त्यामुळे रिपीटेडली दे आर टेकिंग द मीटिंग्स अबाउट द GB सिंड्रोम की ते वाढू नये. त्यासाठी आजही हेल्थ चीफ सेक्रेटरी हेल्थ आजही पुण्यामध्ये आहेत.
ऑनरेबल कमिशनर सरांची खूप इच्छा होती ह्या मीटिंगला जॉईन व्हायची, बट नाव कमिशनर सर ॲज वेल ॲज both two additional now in that meeting only. Mrs. Jha is the principal secretary of Central. She's there in Pune today. Now the meeting is going on. A lot of other aspect is there, but still the central point is GB syndrome. Tomorrow also there is a meeting. That's why I am calling this meeting with the help of IMA. की आपण ही सगळी माहिती लोकांपर्यंत, आता टेक्निकल बाबी अतिशय सुंदर आणि व्यवस्थितरित्या सरांनी दोन्ही तिन्ही लेक्चर्स जे झाले त्याच्यामध्ये समोर आणले. दॅट इज थँक्यू व्हेरी मच टू ऑल. सम एक 4-5 पॉइंट्स फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम हेल्थ साइड, पब्लिक हेल्थ साइड मी आपल्याला सांगतोय की दॅट हेल्थ मिनिस्टर अँड चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र इज ऑलवेज टेलिंग अस की प्रायव्हेट डॉक्टरांबरोबर तुमचा समन्वय असावा. माय क्वेश्चन टू द टोनगाव, वन क्वेश्चन ऍक्च्युअली मी विचारा म्हणत होतो मध्ये. टोनगावकर सर, माझा एक प्रश्न आहे की can we call PCMC's 12-15 cases is the epidemic? Because 3-4 last 2 days back I have taken the details of 2024 of 12 big hospitals. The number it is of 90 patients in 2024, and now from January 25 it is the 14 cases. Can we call this as this is, and also this cases is not found from a single places. This is of sporadic case. Some cases from the Bhosri, Chikli, Pimpri Grove, other yes. Can we call this as an epidemic in PCMC? I'm not asking about the Pune. Yes. This we can say as a beginning of the epidemic. It all later on depends as to how we handle it and how we can control the cases. Because as Dange madam was telling you, 13 cases, 4 have recovered. And there are, in Pune also, there is no reporting of a new case. So we call it because there is a multiple sources and the number is definitely significantly high compared to what we routinely see GBS cases. But I don't think it is that dangerous. If we really make our practitioners knowledgeable about the management, we can definitely control and prevent this epidemic. So what I find that every month 1 or 2 or 3 cases of GBS is there in YCM, as well as same histories of DY Patil and some of private hospitals. And this also if the number last year जर मी प्रत्येक वर्षी प्रत्येक monthly अगर प्रत्येकाकडून घेतलं तर we saw the same cases are last year also. Only the happening the number goes in increasing in Pune, that is a huge. But that also the almost 90% cases are there in the some zone only, Nanded city and Khadakata Siagarh road, not by other PMC. And last 3-4 days there is a not having a new cases. Okay, still तर एक फक्त प्रश्न आपण एपिडेमिक म्हणतो त्यावेळी कसं की डेंग्यूच्या केसेस आल्या किंवा अक्यूट फेब्राईल इलनेस विथ थ्रोम्बोसायटोपिनियाच्या की केसेस जेवढ्या प्रमाणात सगळीकडे दिसतात तेवढा अजून जीबीएस नाहीये. डेफिनेटली एवढा प्रॉब्लेम नाहीये की लाईक वी कीप सीइंग ना की एव्हरी अल्टरनेट पेशंट और एव्हरी 1 in 3 पेशंट टर्न्स आउट टू बी डेंग्यू और अक्यूट फेब्राईल इलनेस विथ थ्रोम्बोसायटोपिनिया किंवा कोविड येत होता आपल्याकडे की कोविडचे केसेस. इट इज नॉट लाईक दॅट, डेफिनेटली नॉट. तर एक प्रश्न होता असा की आपण म्हणतोय की केसेस आहेत, पण आता त्या केसेस आहेत तर सर त्याच्यामधले बरेचसे पेशंट असे पण आहेत की जे स्टेबल होते आणि डिस्चार्ज झाले. सो लाईक व्हॉट इज द रिकव्हरी रेट पर से इन पर्सेंटेजेस नॉर्मली जर आपल्याला कोट करायचं झालं तर कॅन पांडे सर और टोणगावकर सर सी अबाउट इट सर? मला असं वाटतं रिकव्हरी रेट ऑलरेडी पांडे सर किंवा टोणगाव सरांनी सांगितले की तिथे मॅक्सिमम 100% why not the recover? Yes sir. Yes. So previously what used to happen, there was no ventilator available. Now ventilators are available everywhere. So as long only the morbidity increases, the patient is in a hospital for a longer time, but they recover well. Yes. Secondly, as you asked about epidemic, sir, 90 cases in 1 year in a population of 40 lakh.
So the prevalence comes down to at least 1 or 2 per 1 lakh only, sir. Yes, yes, So sir. it is not an epidemic, sir. It is a Yes, normal. Yes, I think so. मला पण ॲज अ हेल्थ ऑफिसर मी हाच विचार लास्ट टाइम इन द डायरेक्टर्स मीटिंग आय हॅड रेज दिस इश्यू की सर मी मागच्या वर्षीच्या केसेस कम्पेअर केले आणि त्याच्यामुळे मला थिंकिंग असं आहे की मला थिंकिंग आहे की स्टील पीसीएमसी इज नॉट हॅव्हिंग अ एपिडेमिक आणि पुण्यामध्ये ते आहे सर. पुण्यामध्ये एका वेलमध्ये काही पाण्यामध्ये प्रॉब्लेम सापडले वगैरे 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 आणि काही तो डिफरंट पार्ट आहे. पण पीसीएमसी मध्ये स्टील नाही असं माझं पण मत आहे. पण स्टील आपण थोडंसं कॉशियस राहण्यासाठी सम 3-4 पॉईंट आपण मी तुम्हाला सांगतोय सर. जसं मॅडमने आमच्या सांगितलं की वी शुड इन्फॉर्म. Number one, we should you all should inform all cases of GBS to authority. 8 zonal hospitals Google sheet are shared to all hospitals. आम्ही सगळ्यांना शेअर केलेली आहे ती. तिथं तुम्ही रोजची रोज तुम्ही रिपोर्ट करा जेणेकरून आम्हाला क्लस्टर शोधता येईल. इफ देर इज हॅव्हिंग एनी क्लस्टर की कुठल्या तरी एरियामध्येच खूप केसेस सापडतात असं असेल तर आम्हाला ते त्याच्यावर लक्ष ठेवता येईल. Our survey team is all going running in all PCMC area. Almost 4,000 घरं आपण सर्वे केलेली आहेत. पण स्टील जर पॉझिटिव्ह केसेस एक्स्ट्रा असतील तर आम्ही त्या ठिकाणी सर्वे करून वी कॅन म्हणजे जर येणारा जसं डोणगावकर सर म्हणतात येणारा असेल एपिडेमिक तर आपण कंट्रोल करू. तर माझी रिक्वेस्ट सर्व हेल्थ आहे की आपण सर्व केसेस रिपोर्ट करावा. एक नंबर 1. दुसरं आपल्याला NIV वरून सॅम्पल रिपोर्ट कन्फर्म करायचे. त्यामुळे मी एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे ठेवलेला आहे की आपण जो पेशंट आपल्याला सस्पेक्ट वाटतोय किंवा कन्फर्म करताय आपण आयदर बाय द NCV और CSF त्याचं तुम्ही सॅम्पल NIV ला पाठवा. पण थ्रू चॅनल ऑफ कॉर्पोरेशन म्हणजे आम्ही एक सिंगल नोडल आपण ठेवलेला आहे. डॉक्टर शैलेजा भावसार. She is the nodal officer of collecting all sample, sending to the NIV, get the reports and give to you. त्यामुळे YCM हॉस्पिटलला 62 नंबरला प्रत्येक दिवशी 2 वाजेपर्यंत आपण प्रत्येक जे कुठले आपले सॅम्पल्स आहेत ते आपण पाठवावेत. नो एनी अदर म्हणजे प्रत्येकाने YCMला डॉक्टर भावसार मॅडमला 62 नंबरला सॅम्पल पाठवा. ते NIV ला दाखवा. त्याचे रिपोर्ट आले की तुम्हाला कळवतील. इतकं सिंपल वे. कारण 4 ठिकाणी ठेवून त्याचा प्रॉब्लेम होतो. यू सेंड द सॅम्पल ऑफ सस्पेक्टेड ॲज वेल ॲज पॉझिटिव्ह तुमच्याकडे जे असेल ते. तर जेणेकरून आपल्याला त्याच्यातून काही वे आउट निघेल किंवा काही कुठला हे आहे व्हेरियंट आहे किंवा काही कुठले म्हणजे जसं पुण्यामध्ये काही नोरो व्हायरस सापडले, काही कॅम्पेलोबॅक्टर जेजुनी सापडली किंवा बरंच असं काय त्यानुसार आपल्याला सोर्स शोधता येईल. हा 2 नंबर मी पॉईंट सांगितलेला आहे. काहीही क्वेश्चन्स आपल्याला गरज वाटली about the GBS nowadays in such a situation like state government and central government today is the central government team is in PCMC. They are a lot panic in between असं मला वाटतं. म्हणून आपण एक नोडल ऑफिसर अंजली ढोणे यांना नेमलेले आहे. तुम्हाला काही क्वेश्चन असेल तर तुम्ही आम्हाला त्यांना फोन करू शकता. इवन डांगे मॅडम इज देअर, माय सेल्फ डॉक्टर दादेवार एव्हरीवन इज देअर की आपण करू शकता. त्याच्यानंतर एक महत्वाचा डिसिजन जो हेल्थ मिनिस्टरनी ऍट दॅट डे वेन ही व्हिजिटेड ऍट पुणे घेतलेला आहे की IVI इंजेक्शनचे रेट्स. तर माझे सर्व प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर जेवढे इथे जॉईंट आहेत किंवा नाहीत त्यांना विनंती आहे जर का पेशंटची कंडिशन अफोर्डेबल नसेल तर you are having 2 options. One, you send the patient to my hospitals. I am having a good hospital as YCM as well as Khergaon Hospital. Almost 50 more than almost 70 bedded ICU is there in both hospitals. You send your patient with coordination with our that hospital's in charge. You send patient to our side. We are giving that in free of cost. One option is that. Second option की आरोग्य मंत्र्यांनी डिक्लेअर केले की प्रत्येक हॉस्पिटलने MJPGY मध्ये एम्पॅनल व्हावं आणि ह्या स्टेजला GBS साठी दे आर डायरेक्टली एम्पॅनलिंग इमिजिएटली. प्रकाश आंबेडकर सरांनी डिसिजन दिले की जे कोणा पेशंट उदाहरणार्थ एक हॉस्पिटल आहे परंतु अजून एम्पॅनल नाही पेशंट तिथं आहे पण तो पेशंट तिथून आमच्याकडे यायलाही तयार नाही. यू कॅन टेक आवर हेल्प अँड बिकम अ एम्पॅनल विथ MJPGY. MJPGYचं पॅकेज सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने रिवाइज केलेला आहे. आता तो आदेशही मी तुम्हाला शेअर करतो ऑन मेल
की त्याच्यामध्ये पॅकेज त्यांनी वाढवलेले आता 2 लाखापर्यंत ते काहीतरी पॅकेज आहे, जे याच्या मागे एकच इंटेन्शन त्यांचं होतं की नो एनी पेशंट नॉट गेटिंग द मेडिसिन ड्यू टू सम फायनान्शियल इश्यू, म्हणजे पैसे नाहीत म्हणून त्याला मेडिसिन दिलं नाही किंवा काही XYZ असेल तर माझी सर्वांना विनंती आहे, तुम्ही पेशंट माझ्याकडे शिफ्ट करा किंवा त्वरित एम्पॅनल व्हा. जर एखादा पेशंट तुमच्याकडून जायलाच तयार नाहीये परंतु त्याच्याकडे पैसे पण नाही, यू कॉल मी, वी शुड मेक सम वे आउट. I clearly once again tell you, call me or Dr. ढोणे दादेवार सर, पण त्याच्यातून काही मार्ग काढू. पुण्याने काय केले तुम्हाला मी सांगतो, पुणे असंही डिसिजन घेतंय की कारण त्यांच्याकडे एक योजना आहे पुण्यामध्ये, शहरी गरीब योजना, त्या अनुषंगाने ते पेशंटचे एका हॉस्पिटलचे ते ऑलमोस्ट 1 ते 2 लाख रुपये स्वतः पे करतं गव्हर्नमेंट. आपल्याकडं आमचीच खूप सारे हॉस्पिटल्स असल्यामुळं आपण ती योजना राबवू शकत नाही. पण स्टील एनी पेशंट असा असेल, यू डायरेक्टली कॉल मी और डॉक्टर दादेवार और डॉक्टर ढोणे, की जेणेकरून त्या पेशंटला IVIG किंवा जे काही ट्रीटमेंट आहे ती मिळेल आणि त्याच्यामुळे पेशंट दगावला जाणार नाही, याची निश्चितपणे प्रत्येकाने काळजी घ्या प्लीज. दिस आर द 4 and 5th आम्ही असं सांगितलं तुम्हाला की डोंट टेक एनी टेन्शन अबाउट द सम हॉस्पिटलचे मला फोन येतात की सर आमचे पाणी टेस्ट करायचं काय, हे करता. यू डोंट वरी अबाउट द वॉटर टेस्टिंग और एनी एपिडेमिकल टेस्टिंग, ते वी आर टेकिंग. तुम्ही ऍड्रेस तुमच्या पेशंटचा आम्हाला कळाला, आवर टीम इज गोइंग देअर विथ अलॉंग विथ द पाणी वॉटर डिपार्टमेंट. आमचं कोऑर्डिनेशन आम्ही केलेलं आहे, त्यानुसार ती टीम जाते. टॅप वॉटर आणि जे वॉटर ते हे करतायत स्टोअर करतायत सॅम्पल आम्ही घेऊन पब्लिक हेल्थ लॅब पुण्याला पाठवते. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी एकदम क्लिअरली आपण लोकांपर्यंत पोहोचवलेल्या आहेत. आमच्या ऑलमोस्ट खूप साऱ्या टीम काम करतायत. स्टील आपलं सगळ्यांचं थिंकिंग आहे, मला जे काही टोनगावकर आणि बाकीचे पांडे सर म्हणतात त्यानुसार स्टील वी आर नॉट हॅव्हिंग एपिडेमिक. पण गोइंग फॉरवर्ड जर असं काही असेल की एपिडेमिक येण्याची वेळ असेल तर वी शुड डू, म्हणजे तो आपण टॅकल जसं आपण कोविड मध्ये केलं तसं करू शकतो इन कोऑर्डिनेशन विथ आवर डॉक्टर. I am fully open with the any questions of you किंवा आपल्याकडे काही क्वेश्चन्स असेल. मी स्पष्ट सांगितलं की मेडिसिन अवेलेबिलिटी बद्दल जर पेशंटला काही प्रॉब्लेम असेल प्लीज कॉल मी, आपण काहीतरी व्यवस्था करू. इव्हन मी तुम्हाला पेशंटला तुम्ही तुमच्या पेशंटला कॉन्फिडेंटली सांगू शकता की माझ्याकडे अतिशय चांगल्या पद्धतीचे ICU आहेत. दॅट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माझी जबाबदारी आहे की तुम्ही पेशंट शिफ्ट केलेला त्याला पूर्णपणे त्याला व्यवस्थित सेवा मिळेल. जर तुम्ही आमच्या डॉक्टरांशी कोऑर्डिनेट करून तुमचा पेशंट शिफ्ट केला, त्याला समजून सांगितलं तर वी कॅन हँडल दॅट पेशंट. वी आर हॅव्हिंग ऑल फिजिशियन्स अँड एव्हरीवन इज देअर. वी आर हॅव्हिंग अ बिग मेडिकल कॉलेज ऑफ YSM हॉस्पिटल. त्यामुळं आम्ही ते करू शकतो. फक्त पैसे नाहीत मुळे पेशंटला ट्रीटमेंट मिळणार नाही हे कोणीही करू नका, कारण आरोग्य मंत्र्यापासून सगळे लोक त्याच्याकडे लक्ष देऊ नये. माहीत आपली कंप्लेंट झाली त्याचा उगाच अननेसरी कॅओस होईल, त्रास होईल वगैरे वगैरे. दिस इज द 4 क्वेश्चन्स. आणि असे मी माझे काही पॉइंट्स मी तुम्हाला सांगतोय. बाकी सॅम्पल बद्दल मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आपल्याला डॉक्टर भावसार मॅडमचा मी नंबर शेअर करतो. डेली रिपोर्टिंग ऑफ सस्पेक्टेड ॲज वेल ॲज पॉझिटिव्ह पेशंट्सचे तुमच्या गुगल शीटवाला प्लीज आम्हाला कळवा, जेणेकरून नंबर्स आम्हाला मॅच करता येतील, एरिया मॅच करता येईल, मॅपिंग करता येईल की कुठल्या एरियामध्ये आपण पेशंट्स आहेत. हे एवढंच माझं सांगणं आहे. जर तुम्हाला ऑल ऑफ यू डॉक्टर्स हॅव्हिंग एनी क्वेश्चन्स अबाउट ऑन द पब्लिक हेल्थ साइड प्लीज आस्क, नाहीतर माझ्या साईडनं संपलं. थँक्यू. I think availability of IV immunoglobulin will be of very useful and that will reduce our tension while we are practicing. As a practicing clinician, that will definitely be a good asset for us to have the availability of IV immunoglobulin. And it was yes madam. Assuring words are really valuable to all of us. Really, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Sir, one question is, most of these patients who are coming are also from a different state. So are these patients going to be given treatment under the MPJY or in YCM? सर त्याच्यामध्ये आणखी एक आहे. जर का त्यांच्याकडं त्यांचं MPJY साठी काही कागदपत्रांचं मिस असेल तर तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. हेल्थ मिनिस्टरचं ह्याबाबत नोबल हॉस्पिटलमध्ये असे काही पेशंट ऍडमिटेड दे आर फ्रॉम UP, पण त्यांच्याकडे MPJY नाही, काय नाही. तर हेल्थ मिनिस्टरनी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनला आदेश दिला की तुम्ही ते टॅकल करा, कशा पद्धतीने करता येईल ते.
तर इन PCMC यू आर हॅव्हिंग, कोणालाही काही प्रॉब्लेम असेल तर प्लीज कॉल मी, वी कॅन मेक अ वे, म्हणजे काहीतरी मार्ग त्यातनं नक्की निघेल. आय विल डिस्कस विथ द कमिशनर सर अँड तुम्ही मार्ग काढू आपण. फक्त बिकॉज ऑफ मनी पेशंटला ट्रीटमेंट मिळाले नाही एवढी फक्त काळजी घ्या. नो डिस्क्रिमिनेशन. येस येस येस. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. थँक्यू थँक्यू Thank you, sir. रिअली थँक्यू. अजून कोणाकडून काही क्वेश्चन असेल तर प्लीज कॉल. सर, Yes, हा sir. जो आपण वेबिनार केला ना, अराउंड 560 people are there now logged in, and it is really a wonderful Madam, more webinar. than 700 नाही people more had than actually 700 logged in. होते. More अच्छा, than more than 700. 700. More than Okay. 700 Yeah. people had logged in. Yeah, it was really wonderful, and fastest planning of this webinar was done with the help of you, sir, and Varsha and Commissioner, sir. Thank you so much. ऍब्सोल्युटली कमिशनर सरांना खूप आनंद झाला असता ही मीटिंग अटेंड करायला, आणि ते मला आवर्जून म्हटले की यार मुझे अभी जेव्हा गेले ते यार मुझे हाँ. अटेंड करना था, लेकिन पण परत आपण मीटिंग निश्चित घेऊ मॅडम. Yes, yes. थँक्यू Yeah. आहे मी ऑलवेज भालेराव मॅडम तुम्हाला थँकफुल करत असतो, कारण तुम्ही ना अरे, thank you so much. इमिडिएटली कुठलाही विषय घेतल्यानंतर इमिडिएटली इफेक्ट असतो त्याचा, किंवा Yes, इमिडिएटली yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी. थँक्यू व्हेरी मच. Yes. Thank you so Thank much, you. sir. Thank Thank you, you. thank you Yes. everyone. येस, Thank you. ऑनरेबल गोखणे सरांनी आपल्याला खूप चांगली माहिती दिलेली आहे की PCMC काय पद्धतीने सर्वांना मदत करत आहे, आणि सर इज ऑलवेज देअर अँड द एंटायर टीम ऑफ PCMC इज ऑलवेज देअर टू हेल्प ऑल द प्रायव्हेट सेक्टर. मी ॲक्च्युली डॉक्टर सारिका लोणकर मॅडमना विनंती करेन की त्यांनी वोट ऑफ थँक्स द्यावं, पण त्या अगोदर नुसतंच IMA पिंपरी चिंचवड भोसरी ब्रांच नाही, पण बाकीचे निमा ची ब्रांच आहे, Yes. त्यानंतर पिंपरी चिंचवड डॉक्टर्स असोसिएशन आहे, फॅमिली फिजिशियन्स असोसिएशन आहे. तर ज्या विविध खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक संघटना PCMC मध्ये कार्यरत आहेत, तर त्या सर्वांनीच आपल्याला मदत केलेली आहे. सो त्यांचे सुद्धा मी धन्यवाद करू इच्छिते, आणि त्याचबरोबर मी सारिका लोणकर मॅडमना या कार्यक्रमाचा शेवट करण्यासाठी बोलण्याची विनंती करते. थँक्यू मॅम. Yes, thank you, madam. It is my privilege to give vote of thanks during this webinar. Thank you, Dr. Gokhale sir, MOH PCMC, Dr. Varsha Dange madam, SMO PCMC, and our beloved president, Dr. Maya Bhalera, for planning this successful webinar, minute-to-minute planning. In just one day, we had organized this webinar, and for providing this Zoom online platform support. Thank you, PCMC Medical Department. Thank you all the speakers who had done wonderful job. Dr. Tongavkar sir, Dr. Amit Kumar Pandey, Dr. Vishwanath Kulkarni sir, for sharing your expertise, your knowledge, your experiences about GBS. Thank you so much for joining us today in spite of your busy schedule. Thank you all the Doctors Association from PCMC, NEMA, PCDA, FPA, and our IMA-PCB members. Thank you for joining today. We had around 700 plus delegates joining today for the webinar. So thank you so much for joining everyone. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Okay, Yes. yeah, thank Bye. you. Yeah. Thank you so Bye. much. Thank you. Bye. Varsha madam, याचं रेकॉर्डिंग असेल तर शेअर करा, so that those who could not join, we Yes, can share the recording with them. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Definitely. Yes. Thank you. Thank you, Okay. everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, yeah. Thank you, Thank you. Gokhale sir. Thank you. Thank you. Yes. मॅडम डिस्कनेक्ट करू Yes. Yes. Yes, yes, हो, चालेल. हो, हो. ओके Yes, Justin. Thank you. थँक्यू मॅम. Thank you. Thank you.